abakazi bangi tebaagala byakwegattagatta. Kino mmanyi abasajja kibanyiiza. It's true. Abakazi tetubyagala. Sexy waabwe si ono waffe owapinduula buli kaseera oyagala kwegatta. But asobola okukigumira. Naye kati ebiseera ebisinga osobola okusanga omuntu nga yeesi mubaddemu emiti nga no twekwana nga mu wiiki tuyinza okuhavinga kaliipo omulundi gumu. Kati n'onfumbirwa n'onteeka ewaka. Emboko nebanga erina okuvuga buli kaseera. Naye lwaki ebivuga buli kaseera? Anti kati olina omumanya. Omanyi fe abasajja tetwetaaga bino. Omusajja teetaaga ovulation okwagala okwegatta. What's up, everybody? It's a girl, Nalangole. Welcome to yet another episode of Her Strength. Hope you're well. Hope mukama bakumye. I am so happy to be back. Before we start the show, njagala okubeeraza okumbeererawo ennyo nga siriiwo. Omwami ono atudde kumpi nange yambeererawo nnyo. And I want to say thank you so much, Abdul. Anything for Nala. Yes, anything for Prettyana. Anything for Prettyana. Nga tutandika show leero, before we start the show, I want to remind you that Hijab Nation egenda kubeerayo nga 29 ne 3 August. 28, 29 na 3 August. Booking a studio bayina Hijab Nation Halal Expo. Oshagedde omudaala gwa $5,000 for 3 days at Tirupati Mazima Mall, Kabalagala, opposite American Embassy. Bw'oba olina ky'oyagala exhibitinga, reach out to Shamim Zubeda omuguleko omudaala gwa $5,000 for 3 days. Ogenda mala ennaku 3 ng'otunda butunzi. Can you imagine? So please reach out to her. Ate era waliyo kye bayita medical hub. Bagenda kwolekebera abakyala bonna infertility, breast cancer, what have you. Buli kimu ky'oyagala okubuuza omusawo, please genda mu Halal Expo Hijab Nation 28 August, 29 ne 3. Please go and support my girl. Satubuzeeko. Anaye muli mutya mwena abalala ba Her Strength. Oba okusapota nga ebintu byakola birungi. Amin. Yana ya kulete dozo kale kasoso okwogera akokugenda kwogera Shamimaya muntu wange nyinyi era nkusabira ekintu ekyo kikole kitambule. By the last year was a panelist. That's really nice. Last year nali siriiwo. But it's your therapist Abdul WhyteCollar, and I'm very happy to be here. I'm an advocate of healthy relationships. I'm very glad to be here. We talk about relationships in every job of fumbo. You need to be enjoying How wanyini ku health relationship leero wenjagala tutandikire. Abdul, I am very alarmed. I am very saddened that people no longer have healthy relationships. Tufunye obuzibu bungi nnyo. Abantu bamanyi okucommunicating between each other is screaming. Abantu bamanyi communication is beating each other, fights. Abantu bamanyi communication kuswaza musajjawo ku internet alina kyakoze embozi nojja n'ogisooka n'oginyumya ate nga toyagala kuvaayo. Kale wannyumiza naye nga wavaayo oba nga oli mu plan evaayo. But omala muswaza ate you keep on staying in the same house and then nemudanga muyinako your rage. I don't know why. Why do we have a lot of people that are married to each other but they are not in love with each other? Why is it tulina kati couples nyingi nnyo nga bali bonna lwannakola ntya abamu wa 5 basic needs kyakulya wakusula, you know? Why is it that tulina relationship nyingi ezitagana nti bwezityo? There could be a lot of reasons. Naye omanyi institution ya marriage lately eri tugijabuludde nnyo. Yeah. Nti abantu ebiseera ebisinga, I would start with the marriage is having a weak foundation. Mabufumbo bwanjawulo wano tulina obufumbo bwanjawulo. Waliwo obw'ekkooti, waliwo obwa-traditional kinajja ewammwe n'enkyala, then mulimu n'obwa church. Bagita church marriage naye kati n'amadiini agala kola ki? Bwegagwa. Naye you realize nti obufumbo buno obwa
okukyala ewaaba. So ojja kirealizinga nti obufumbo bungi bwandibadde butandikira nga buzimbiddwa ku families. Nti element esinga okuwangaza obufumbo Naalongo ye element y'okuba n'omuntu gw'oswalira. Okitegeera? Very important. Abantu tebalina abantu bebaswalira. The reason lwaki era ntera okigamba nnyo abantu ku platforms nyingi, obufumbo bulina kubeera between families, not between individuals. Nti famire yo ewasa omuwala wa famire ya gundi. You get it? Kitegeeza ekintu ekyo okukola waliwo abantu bangi abalwanirira ekintu ekyo kibeere nga kibeera productive. Ne bwe mufuna obutakkaanya mulina engeri gye musobola obukola ki okubuwangulamu. Naye kati biggest problem gye tulina leero, a lot of marriages they are based on a weak foundation. There are no families involved. Okitegeera omusajja akukuba kubanga yakusanga mu kabaala n'akutwala ewaka we n'ofuuka mukyala we. Ekyalo kyonna kikumanyi, gwe maama gundi naye abeewaabwe tebakumanyi. You understand? We distancing ku famire yo. Ne bw'oba n'ekikuluma tolina bakugaana omusajja oyo. Bo baalabira wala. Gwe n'oweeremezaawo n'okola ki? Exactly. So nebagamba kati otuuka ekiseera nga wandigenze oyogere ebibi byakuyisaamu naye tosobola because family oludde teyakyendoosinga. So it is important ne bwe kibeera kya ddiini nti usually bano ba priests oba the people in the clergy that abatugatta bwe tuba n'obutakkaanya batuyambako, because one of the biggest problems why you see a lot of marriages nga zitagala kubanga olumu abantu tebalina muntu abatabaganya. You're two adults that think buli omu amanyi kyamanyi, buli omu alina ego. Okitegeera kati olumu tulakingamu element eyo. Actually one of the purposes of family nti bwe bintu biba tebitambula bulungi basobola okubeera nga batusikamu omukono. Mulimu ebintu kati ngenda ku ekyokulabika. There are marriages that are struggling financially nga bwa ssente bwe zaakugwako omukazi yakyuka akuyisaamu amaaso, gwatasobola kugulira baana bo kiro, gwatasobola kutuliisa. Now mu mbeera bwetyo family singa ebadde ngeri involved nemba mu struggling financially, they can come on board and support and help out. Now kati because today families are not involved, trust me, it is one of the reasons lwaki olaba nti abantu bangi batuuka mu relationship mu bufumbo nga bastrugglinga because family tewafuna mukisa gwa family. Kyekisookera ddala. Ekyokubiri, toyinaamu bantu, oli talina gwaswalira. Waliwo abasajja bakola empisa embi nga just weetaaga kukubira ku muntu weewaabwe agenda mugambako. Waliwo omusajja olakana akantu ke batera ogamba kakukuba alinga alina basponsa talina gye yakujja. Osegera tulina nagyowaaba. Osegera owama mu mikwano gye ate mikwano gye gimutya. Osegera so people have ekintu ekyokuba nti omusingi munafu. Ekintu kyonna eba kizimbira ku musingi omunafu Naalongo. Kigenda kukola ki? Kigenda kugwa. Ekintu ekirala ekizibu ekiriwo omanyi, marriage is not like these normal relationships because marriage is committed relationship. Yeah, it's a lifetime thing. Exactly. Now, the biggest element that people actually overlook is the fact that in a relationship you can easily walk away. You can easily walk away. In marriage, before you walk away, there are a lot of people you need to explain to lwaki oli mu kukivaamu. So bula abantu abamu basigala mu ekyo kyobadde ogamba nti osobola okulaba omuntu nga they are in a toxic relationship, they are in a toxic marriage, but balina ab'okunnyonnyola abangi bula tebaagala kuvaawo. They are looking at ate munnange banaalaba batya. You get it? Ate munnange kati badde bamanyi gundi gwe bamanyi kati natandika ate bagamba nti taliiyo, abambuuza abaana bali batya n'abaga omwami ali atya. You get it? Now this brings in this element of people are not mentally ready for marriage. Mental readiness. Waliwo ebintu bibiri, it's actually bitambula wamu. Mental readiness ne the burden of transition. Okimanyi nti nno Naalongo osobola okuba nga obadde olina akalimuko, oli mukyala yeekolera olina akazigoko, omusajja n'akuvuga speed n'akuwasa. Because kino buli muntu akyagala, ekyokufumbirwa kiweesa ekitiibwa n'ebisigadde. Kati bw'otuuka mu bufumbo reality endala. Osegera reality endala nti you're going to have to sacrifice a bigger part of you to accommodate the other person. And that takes willingness. That takes mental readiness. Osobola okuba nga wakula tebakuboggolera, wakulanga mu mbejja,
tebakulagira. Now you've met somebody who does not even have consideration for your emotions. Yeah. You get it? Because we are going to have, in most cases, we meet people that will look at us nga batwagala, yes. Naye nga ate waliwo ebintu batasobola batalina budde bwabo. Okitegeera? A lot of men are not equipped with the skill to handle a woman's emotions. Some of them do not even have consideration for your emotions. Bw'ogamba nti wano wano malowooza weekoze. Okitegeera? That is the biggest challenge. Nti mental readiness eyo abakazi bangi omuntu asobola okukwana mu myezi 3 n'akuwasa kiri nnyo common nnyo mu bawala bano abasiraamu. N'akuwasa no kati ngenda kugamba kana akantu. Tuli mu mbeera gye tulimu eyatugabane nti Nalongo obeera n'omusajjawo. Embeera yatugabane nti omukazi abeerawo ng'alina abasajja nga 3 ku 4. Nalongo nkutidde. Kati let me tell you, a majority of women are opportunists. They are opportunists. What do I mean they are opportunists? Somebody wakes up n'agamba nti okay, nyina abasajja 3 benda. Nalongo kino nawe okimanyi. Oli n'agamba nyina abantu 4. Abampa kale mwe mukyogera bwe katukyogere nga mukyogero okiwomesa. You know, I have 4 men that are pursuing me. You get it? Yeah, pursuing is the word. Yeah, pursuing. But the truth is, bono basigire ekifaananyi nti bono baliyo. Okitegeera. Now, kati mu mbeera eyo, you can date a girl for some time, but nafuna omuntu olinaaba nga mulagali intentional. Mulina akakagamba kemukozesa. No, the man was intentional. In 6 months, he had already told me ayagala kujja waffe. Bwe yajja ewaffe. Oh, want intentional people? Anti kati olaba intention kyeki kyembadde nkugamba nti when you say everyone is intentional. Because no, and you see, everyone is intentional. The only problem that you people don't do, you don't include timelines. You need to gauge intention. Yeah, that's true. Yeah, people don't include timelines. It is okay. Let me tell you, so okay, I want to marry you. Nenga sikuwadde timeline. Kitegeeza n'omwaka ogujja nja kuba njagala kuwasa. Nenkyabigattagatta omanyi kati ate kati tebitambula. You get it? Now, why do I want to emphasize the issue of the burden of transition? A lot of people get into marriages, but nga bakyali mu bulamu bw'emabega. Kati ne butandika okulwana. That's very true. Osegeera nti oyagala omusajja gw'afuna tayagala muntu akuba bidongo. Oyagala okukuba ebidongo. Okitegeera omusajja gw'afuna kati azze mu bulamu obwo kati ebyokola olina omwoyo omusaba. Actually today I made a video about the difference between informing your man about something and requesting him. What's the difference? The difference is when you request someone, you're seeking their consent about what you're about to do. Sabagenda with the girls. Now you're seeking consent. Is it okay? Then omuntu akuinforming agamba kulomukaaga no I'm going out with the girls, meaning that whether you accept or not, she's going. Yeah. Now when you go into marriage, the narrative changes because your man will want to know where you're going, why are you going there, and whether he's okay with you going. Yeah. Now a lot of people find that controlling, find that disturbing. You get it? Nti omuntu limbadde nkola ebintu byange nga teri angambe. Kati I have somebody who cautions how I dress. I have somebody who cautions what I eat, what I do. Who actually somebody who even cautions ani mukwano gwo. Osegera kati ebyo ndabira bwe tubirowoozaamu. Ngenda kugamba ekintu kino Nalongo ogenda kutuuka ekiseera olabe ng'omuntu ono akubazzaringa. Kati now you stop appreciating the institution of marriage. You look at omuntu ng'akubonyaabonya. Yeah. And the moment negativity sets in, kitandika okukutamu. Obufumbo. Kyewava statement ze tuwulira nti obufumbo komera. Ogenda kuwasa eryo komera. Because obadde n'obulamu bwo. Osegera ng'ebintu byekoleranga ggwe. Osegera kati waliwo omuntu azze mu bulamu bwo kati ebintu birina okukyuka enkola yaabyo. Ye burden of transition nti abantu abamu bafumbira naye ne basigala nga bali singo, beeyisanga abali singo. Oli musajja okitegeera olina omukazi ewaka akufumbira emmere naye okyali obunyama ku kkubo. You know? Okitegeera bakufumbidde emmere naye olowooza nno ebyo nnaabiryansi.
osegera, but somebody has put in their The effort. yeah. Kati ogenda okulaba nti ebintu obulumu obuleetera obufumbo bw'abantu okwononeka buba butonotono Naalongo. Nti osobola okusanga omuntu Naalongo nga olwokuba tolya mmere waka, omukazi ono atandika okubeera ng'akulizentinga, lwaki talya mmere yange? Otaddemu amaanyi, okitegeera. Time, one of the love languages that women appreciate the most is quality time. Wafuna abasajja, wafuna mikwano gyo, wafuna omukazi n'omuteeka ewaka, naye okyakomawo ku 7, okyakomawo ku makya, ozambadde ne ba boys, okitegeera. Oti ba boys bakubika ekiro. Ati kyegezaako okugamba nti now you fail to respect the fact that kati sikyali single. Kati oli mufumbo naye okyeyisanga ki? Nali single. Gye bayita burden of transition. Nti olumu people fail to transition okumanya nti kati bwe neeyisa nga ndi single si bwe neeyisa nga nfunye omuntu gwenkola ki? Gwenjagala. Kati eyo it is one of the biggest problem. So a lot of people that don't have the mental readiness because obufumbo bujja ne a lot of demands. Okitegeera. Omuntu weetaaga okusacrificinga. Mulimu abantu ngenda kuwa ekyokolayako kiri common ku bakazi. Abakazi bangi tebaagala byakwegattagatta. Kino mmanyi abasajja kibanyiiza. It's true. Abakazi tetubyagala. Sex waabwe si ono waffe owapinduula buli kaseera yagala kwegatta. But asobola okukigumira. Naye kati ebiseera ebisinga osobola okusanga omuntu nga yeesi mubaddemu emiti ngano twekwana nga mu wiiki tuyinza okuhavinga kalipo omulundi gumu. Kati n'onfumbirwa n'onteeka ewaka. Emboko nebanga erina okuvuga buli kaseera. Naye lwaki ebivuga buli kaseera? Anti kati olina omumanya. Omanyi fe abasajja tetwetaaga bino. Omusajja teetaaga ovulation okwagala okwegatta. Fe switch yaffe buli kaseera yeeteekako. Nze ngetera okugamba abantu omusajja asobola okubeera ng'ali ku kabaale yabadde ayina n'alaba kiweyita nga kirina ebbina. Gwe ow'ewaka ne bakuwa program n'ekkwata ow'ewaka. Kati alabye n'omuwala n'abeera aroused, kati gwe mboko ow'ewaka n'ekkwata. Olaba omusajja kutabukira naye ng'atabukira oli. Feeling yazijja eri ku okitegera. So kati ekyo olina okimanya. Kati there are people that are not ready for that. You get it? N'abasajja, a lot of men, ntinza obba nga mbadde nzekka, there are a lot of men that are not willing to handle the emotional drama, those emotional inconsistencies that come with a woman. Nti ate kati wano wannuma, ate munnange gundi mulwadde, maze wiki namba saagala kwogera, okitegeera. There are people like that. And it is your nature. Kati abasajja bangi ebyo tebali willing bikola ki? Bigumira. Kati ayinza okuba nga akulaba wano mubaddemu emiti nga ne muli akamere ku restaurant kadeeti, kati bw'alaba side eri endala. Because obufumbo, it opens up a different side. Exactly, of someone. Yeah, you get to side zotalabangako. Tulabako omuntu ng'anyiize. Kati n'olaba bw'anyiga bw'ati bw'abeera. The silent treatment comes in. And you're like, so n'obeera n'omuntu ne tumala wiiki nga tetwogera. Now, all this, you need to have the mental resolve to be able to handle that. Because sometimes abantu tebali ready. Naye ate munange, to go away from what you're saying, in most cases abakyala bayingira mu bufumbo nga babwagala, but in between there things change. And omanyi ffenna twakozebwa mulala, waliwo omuntu ng'ali very persistent ng'asobola okuguma, waliwo omuntu nga tasobola kuguma. I've met people that have let go nga baalayira mwezi guwedde, ne wayitawo emyezi egi omukazi nagamba ku kyenda bikono omusajja sijja kusobola. I've seen people let go of marriages at 1 year, 6 months, 3 months. No, it comes as a shock to people abalaba. But and then there are those that have endurance. But I want you to talk about comparison in marriages. Abdul, we have a problem. So I'm going to go date no guy. You know me, I like dating. I like going. Never going to a chance. So get an improvise and nonsense one end. Never walk him up maybe to never bonus simusobola. My single kuwagaza kantu wali emmere y'obwere. Kamera card yako kabasanyusa. But me it's not even about food because of course a lot of, let me tell you. Naye mba njagala nnyo yiga abasajja endowooza yaabwe ey'enjawulo. Oshogera nti
nsobola okuyiga nti Abdul wantala ku date bwati bw'ayogera. I like seeing how you handle waiters. I like seeing your manners, how you eat. Time how you management talk. wangamba udde onaatuuka Time management time management ko kakyannimi ate nze ku side yange ebambala eti ompa obudde tobeera ku ssimu. And then weesomya otya kikyonyumiza nnyo abasajja beesoma nnyo kati mbeerawo nembuyiga abasajja nzibaire ekintwala ku date kuyiga bwongo bw'abasajja I meet tebiggwayo ebyokuyiga kana kufunayo omupya nakushokinga ate oli, you know. But I want you to talk about comparison. I've been on dates with like 3 men nga muli ku ddina naye nakusooka nakujuliza nnyina. I don't know why girls do these things. My mother didn't do this. But go kwana si mama. Shagera bagoli mukunyonyera goyagala obera ne. So ate even the girls that I know that are married, some of them baina bafesinze obuzibu bwa comparison mu bufumbo nti omuvubuka ono aba yakula yalaba nnyina alina kyakola kati atazze awasiza omuwala mu famire endala ayagala abeere mu kifaananyi kyani kya maama we. So ne tufuna obuzibu nti abantu batandika n'okuresentinga abazadde b'abantu because you over compare me to your mom. So how do you think we can deal with that? Kati by the way, let me help a lot of young girls. The reason why a lot of men are going to compare you to their mothers because feba mama baffe kyekifaananyi kye tulina eky'omukazi asinga okubeera the perfect woman is our mother. Nga bw'olaba n'abaana abasinga abawala because their fathers treat them well. Bakuba n'abamu abalisa obubi but because of the relationship they have with their fathers engeri gy'abadde bayisaamu kyangu nnyo okulaba nga omuwala naye asobola okugeraageranya ku taata we. Domwe temukitukuba nnyo nga ffe basajja. Now ffe tukula nga ekifaananyi ky'omukazi kye tulina kya maama nti maama wange yali mugumiikiriza yali muwuliza eri taata wange. Of course tulina bye tuba tetumanyi kati nkulanga bwe mba njagala because ffenna bwe tuba twagala okufuna ekintu ekirungi tuba ne kitugeraageranyizaako. Kati people need to understand nti si mu bubi sometimes abasajja baagala nnyo bafune omuntu alinga maama waabwe because the mama waabwe is the picture of the perfect woman they would want to be with. Then why don't you teach me? Lwaki busawo bonjuliza anti awe ngenda. Now ekyo njagala abakazi mukitegeera nti buli muntu alina kyageraageranyizaako nti we nakula mama wange yali muwulize yali bwati ne bwati ne bwati. That's the first thing. Two, it is not okay to compare someone. Not even men do not want to be compared because we are built different. Yeah. You get it? However, it is always good to benchmark. Osegeera. Yeah. For example, nsobola okugamba nti nandiyagadde omukazi anfumbira emmere. Nandiyagadde omukazi alongose waka. Ne bwe mba sikoze cross reference ku maama wange. Yeah. Because oli bw'akola cross reference ku maama we kyekinyiiza abakazi. Gwobuwa ng'akola ne maama wo ng'akufumbira emmere. You don't have to tell me that crap. You don't have to. But to tell me ogambe nti nze ekifaananyi ky'omukazi kye nnina ntusuubira nti omukazi alina kukola kino ne kino ne kino ne kino. The biggest problem gye tulina nti biri ebintu bibiri ate wano wennenyeza abasajja. I want to blame men here. One, bwe tuba tuli mu talking stage, it is the opportunity you have to tell someone what you expect of them. Tell them nze njagala omukazi anfumbira. Oba tofumba sijja kusobola kubeera naye. Ne mudda mu kuswitiza. Olw'okuba oyagala kujjamu muntu mpale n'odda mu kuswitiza ne weerabira omubuulira. Ekyokubiri, men have the responsibility to mold a woman into the perfect woman they want them to be. Yeah. You get it? So, biggest problem gye tulina abasajja abasinga ye bwakuleeta lowooza ensi yakutegeka. Tulina abasajja bagamba nze sagala kubeera rehab ya mukazi. Nze siri musomesa. You get it? But actually nja kyogerako later on. We are dealing with a broken generation. We are. It's a broken generation. Now bw'oweefuula nti gwe toteekamu maanyi kumanya mukazi ono mugambye nti because kati I'll give an example. Nsobola okuba nga mazima gali nti I come from a different culture. Simanyi kunyiga matooke. Negwe amatooke ogaagala. Talk to me about it. Mold me. Okitegeera nti kale ne bwe mba sobola gafumba. Okitegeera
let's have an alternative. Nti abo olwoyagadde okuleeta kale ngenda nendigula wali. You get it? At least as long as nkwa kyoyagala. Kati abasajja bejjeeko buvunaanyizibwa bw'okumoldinga, and part of molding a woman is not basically telling someone nti kino oli mukyamu ku kino ne kino, because people think when you're scolding someone bw'oba ng'omuntu oli mu kumunyenya oli mu kumunyigiriza, that is molding. No, sometimes talking to someone on how best you think they can treat you is molding. You get it? Kati obuvunaanyizibwa basinga tubwejjeeko, twefuula nti munyina ebizibu bya ssente, noonya renti, noonya school fees, ate nzire mu kubuulira omuntu omukulu. Let me tell you, kino ekintu kye tuba tuzzemu ffenna tuba bapya. Trust me, marriage is one of those things where we learn on the job. We learn on the job. Kati ngenda kugamba kana akantu nalongo osobola okubeera ng'obadde owuliriza abantu abangi nga bakugamba ebintu, obufumbo buli bwe buti obubwo bugenda ba different. Yeah. We learn on the job. Okitegeera mulimu abantu olayinza okunyumiza obufumbo ng'obbawe yali introvert nga nekimunyiziza asirika. Okitegeera then bw'ogenda kujja mu bufumbo ng'omusajja gw'olina tasirika buli kimulumya akyogera, ate nga mu kukwogera ojja kufuna omusajja ajerega. Nze sayina musajja ajerega, gw'ofunye ajerega ukimuhaa ogejjedde ku mmere yange naye bannange nakuwasa nakolera omukolo yagukola emyaka 10 naye walaba abeewamwe bonna ekyalo kyammwe nakikyankalanya Akyagamba paka kati emyaka 10 emabega naye nakakati akyakugamba. I know the irritation. Ne banne abantu beewamwe bakuuma ositegeera akagundi ke nabagulira kakyali kugamba okitegeera naye banne singa saabaleetera tanka eyo singa kati amazzi mugaseera mutya. They are sarcastic but gwe bikuluma okitegeera. Kati people don't know how to mold. It is wrong for you to compare anyone. Ne bwabira musajja sagala kunkoberenga nti omanyi girl boyfriend wange oli yalinga buli birthday yange agicelebratinga. Genda omulye. I know. Genda omulye. Nenda muntu comparing. Anti kyenkugamba whoever you see abantu bakola ebintu bingi ebikyamu mu relationship but kibifuula bituufu. Comparing someone is very wrong. Don't compare because fenna tuli actually people want to be appreciated the way they are. You get it? Whether I'm not perfect, because okay, of course you cannot be perfect, but don't compare people. Osegera. Ate ngenda kugamba kana akantu. Lwaki ebintu ebyo bwe biri today? Era kati nammwe abantu nga naalongo nammwe muli responsible. Kubeera nga marriages ziri shaky. How to cause Muli responsible. What have we done? You see, there's a lot of negative publicity around marriages. It's actually not negative. It's the truth. It's negative. What going to be happening at what cause No, it's negative because people stereotype. They think chechiri buli wamu. Yeah, tudamne tubagamba nti gwe testing anti kati olaba. Probably yours are shallower. Information jemuwa si mbi. Ostegera, but people interpret it negatively. You get it? Tugenda kubeera mu bwongo bwa buli muntu. Anti kyegamba kati kyengezaako kugamba nti sigamba nti okwogera ku kyo wayitamu kibi. No. Like kyengezaako the general picture I'm trying to paint nti abantu bangi nnaku ssaawa zino bagenda mu bufumbo nga balina a lot of pessimism. Atawe ba fault yo. Olira. Because me, when I talk about probably my story or somebody else's story, I'm trying to heal somebody else who's going through something like that. Yes, I understand. Kati goracho bogenda yo kati kyengezaako kugamba kye kino nti mulimu abantu nga honestly they were victims. Kati mulimu ababuukidde ekyo ne bakyezimbamu nagala ne yefuula victim. No si kwefuula victim kati ne bakikozesa nga they change the narrative nti obufumbo bubi buli aliyo simusanyufu. Kati ebintu biri bibiri ebihappeninga. One, nti abantu bajja naye ng'ekigere ekimu gye ekiri ekirala tekikola tekiriyo. Olina element gy'oyogeddemu ku bantu bedda. Our mothers were, when it comes to, they persevered. A lot. Their level of endurance eri waggulu nnyo. But actually bakola ekintu kye bayita toxic positivity. Nti obeera n'omuntu ng'ali toxic naye n'omwembracing n'ogawaye bw'atyo bwakola ki bw'ali. Kati ebiseera ebisinga biggest problem kirina ekyo kye mbadde nkugamba nti abantu bajja leero mu bufumbo nga tebaagala kugezaako. Nga tebaagala kugezaako kuba baamugamba dda tebikola. Kati ne bwafunamu ka challenge akatonotono ayagala aveeyo. Naye njagala kugamba abantu nalo marriage has never been easy and it will never be easy.
unless omanya nti ebintu ebimu nja kubigumira ebirala nja kubireka bikole ki biyitewo. Biggest problem today gye tulina abantu bangi gye bali abavudde mu bufumbo nga tebagezezzaako ate nga n'ensobi zaabwe osegeera yagenda omusajja amugamba munnange nze wange tojja kwambala bwoti is encroaching on my privacy, is encroaching on my liberty. Okisegeera, I cannot be here. Okisegeera, batugamba dda abasajja bali toxic, bali controlling. You get it? Okola, somebody tells you naye uli mu kukola naye byokola sibitegeera. Okitegeera, omulimu wa nnyo boosi wo. Kati olakali akantu kubadde gamba, you'll find a woman that is more submissive to their boss than and a husband. Than the husband. Osegeera. Kati mwe embeera abantu bangi ekyo bakyekwasa nga ne gundi yavaayo. Ninga gwe luusi ekikujjayo just gwe bunafu bwe toyagala kukugambako. Your man is not toxic. Your man is not bad, but gwe olw'okuba kwegamba nti kiri kye mbategeeza kugamba nti now people feel like it is okay to walk away. Bw'oba tobitegeera. Jjukira obwongo bwaffe bukola yenewe munnange nti every time something is unclear obwongo bukugamba nti gwe kizibu. Kati abantu abasinga that guilt bagishiftinga ku basajja oba ku mukazi whoever their partner and they're like I think ono kamuleke sijja kumusobola ayomba but oluusi tayomba, he's trying to complain about something ekimukola ki ekimunyiza. So kyengezaako okugamba nti abantu abamu bino ebintu babigenda naye nga balinga bagamba nti ziringa relationship I can easily walk away. Abantu tebakoze kimala. Sometimes you're walking away naye nga you're walking away because omuntu akugambyeko. Kumpisa zembi. Okisegeera. Oyugira bubi. Okisegeera. Okola ebintu eby'ekisiru. Omuntu yakugoba ku mikwano ebitakugattako naye osigadde ogiremeddeko. Nze bw'ongoba kwejja emikwano. Abo bala tebaagala kwawukana na mikwano gyabwe. Tuvudde wala kati nze ngenda kukuleka. Omubuuza naga. We also complain about your friends though. Yes. Namwe tembaleka. Yes, no, anti kati kankubulire. Nze ngenda bagamba kino ekintu. Ebintu bingi bye tubuulira abantu be twagala ne batabikyusa. But tekibifuula bituufu. For example, if I have a friend, if I have a husband who's katukatule dalo ngwina husband naye nga mikwano gye bazannyi bazzaala. Bantu batava mu mabaala, bantu bakwanyi. That is bad influence to him. Ne bw'anaakugamba atya amaze ni mukulu ntegeera neesalirawo kyogamba nze basobola okunkozesa kino. It is bad company. N'ebyawandiikibwa bikyogera nti bad company corrupts good character. Okisegeera kati gwe omulimu gw'ogukoze okikoze ki? Okimugambye. Okisegeera naffe nga bwe tuli abasajja nti nsobola okukugamba kyomanyi naye mukwano gw'oyo omulala si mulungi. Omukwano atali mufumbo, omukwano ayagenda mu bbaala n'akuwabula atya ku nsonga z'obufumbo. Because majority of women babeera n'emikwano gyabwe batali bafumbo nga buli mufunamu obutakkanyo naye bamugamba musajja lwaki tomuleka nalogoka ogamba tosobola kwepangisiza nnyumba kikyakuwa ennyo kyotasobola kwebwa. And abantu be bati balina obuzibu obulowooza nti they've zeroed down relationships to provision. Kyokya kugambye basic needs. Abantu abasinga kati olaba ekyo kyobadde oyogera nti tulina n'abantu nga baakowadda relationships naye nga ekikyabalemezaawo kiri ekintu eki financial dynamics. Anzirawa. Kati bwe ŋŋenda ajja kunzijjako obwana bwange ate obwana mbwagala. Okitegeera. Kamala okwetereezaamu. Kati n'obeera n'omuntu nga ssaawa yonna agenda kuyitamu, ssaawa yonna agenda. Naye ng'omanye ekimusibyewo kuba tannafuna pulaani bbi. Akyapulaaninga. Kati awo tusinga okubeera n'obuzibu. But the one thing I want to tell you now, you see, era ebyo bintu bya financial empowerment ebyo nti today when you see somebody telling you nti njagala ninamu akasente kange omusajja talina kyaŋŋamba. Ebyo bintu ebiremesezza obufumbo okutambula. Omuntu akuwasa n'atandika okukulangira nga bwe yakuyamba kuba yakusanga tolina ky'olina. Kati n'okola nnyo omuproving nti zola g'obadde ojerega kati nange nnyina wendi. Kati oba n'omukazi ng'akola nnyo because obadde ng'omulangira. Obadde ng'omulaga nti tamalaako. Era bakazi bonna kyekisinga otukozesa. Kati tebaatulabamu makulu. Weebale nnyo naye ng'ekisinga okubeera ekikulu kankubule munnaye no nalo. Lwakuba nti a lot of broken men baddira ekyo ne bakikozesa ekya financial empowerment. Nti omukazi nze nkuwa kino. Because actually men use provision to punish women. Tompulira, toli submissive, toli loyo, wega togenda eno,
enkya sijja kulekawo kameezi sijja kuwaza nviiri kati abamu bakyextendinga ne bakisa ne ku baana bo anti amanyi bwe nkwata ku baana we wakuluma kati natuuka ekiseera nga n'abaana tabawa anti maama wamwe takola ki tampulira otegera nadde nkiwulirako awo ku gundi y'omuyimbi omwo oba Victor Kamye nga baga nti abadde ateeka omukazi ku nninga nti bw'otakola kino omwana wo sijja mukolera kino okitegera nkiwulira buulizi disclaimer okitegera but a lot of men do that oli n'agamba nti oba tozze kunkolera kino olukirabiko ne bana abasajja olumu n'agamba nemba mwawukanye n'omusajja n'akugamba naye ate awanze awo njagalawo nnyo njagala nnyo omusajja aŋŋamba nti waba tokoze kino sigenda kukuwa kati nkulageko nti nsobola obbikola anti kati gwe enjawulo gy'olina olaba bw'oli financial empowered kyenkugambye nange nina we natandikira wali ababiri ebitebyo mulekeraawo okublackmailinga abaana b'abendi nga mukozesa abaana baabwe all because you want them to be in a certain box bwe kati. Yes, you're right. It is wrong. It is a wrong gesture. Naye kyenjagala omanye nti how many are falling victims because mulimu omukazi amazima ga Katonda n'alongo nga talina ssente naffe twali tetulina nze ndabyeko abakazi bagamba okukima bakima school fees ku guest house. Njagala ogamba abakazi oba nze kankyegambire nze mukazi munnaabwe nange nali mbonyaabonyeeko nkyabonaabona ne kaakati lwakuba mbonaabona birala nagobwako mu nnyumba nasulako wabweru ku lubalaza n'abaana bange nabonaabona biri ebisembayo muva mu bino bino bye mutulaba kati nabonaabona ninga sita mwana. I do not like being manipulated because of my children. Oshegera kati wojja no weaponizing abaana bange era nze mukama yandinzijukidde Abdul mukama yandinzijukidde kubanga njagala nkolera abaana bange njagala abaana bange mbalekere nga nze inheritance yaabwe ya multi-million dollars sina mu Ugandan shillings njagala nkolera abaana bange bajjeko ekiswalo kuba kakati balina erinnya lye baatuuma abaana baffe nti abaana b'abasingo maaza tebabakuza bulungi because they don't have father figures around bw'omuwasa tajja kuwulira bw'omuwasa okuba talabyewo taata tajja kumanya ngeri gya kureactingamu kakati njagala omwana wange ssente emu eyimirire ekyo nkyogera ku buli channel yange ku buli video yange njagala ategere nti mama wange yankolerera njagala omwana wange muyigiriza okukola bizinesi nengenda kusalamu ekirimi nnaalo omanyi okutegekera abaana kira naye okutegeka abaana nti njagala mbayigiriza okukola one era nze abaana wange ne batuuka ku ages nezibakkiriza abaana okutambula okuyirira nze nja kubateeka ku nnyonyi naye nti olaba okumanya okukola n'okumanya how to relate giving them social skills bintu bibiri byanjawulo nti I love the fact actually era kangatte eddoboozi ku kyobadde ogamba ne luli nakikugambako yes as you're out there ng'oli single mother ng'olwanirira abaana bo obayigiriza okukola don't victimize them tobeerawo okubagamba nti omanyi kati mmwe muli bwana wambe ate amulina okukola balage nti obulamu babutambuza bwe bati tell them the core values of our social construct bagee manyi treating abantu bulungi beera muwulize let them have virtues okitegeera eziri admirable nti ne wagenda wa abantu people will want to be with them okitegeera kankubulire it is one thing okubeera abantu banyi tubaleko ne babeera ne background ennungi balina essente naye ng'empisa nvundu actually nabo ne bafuukira abantu okitegeera so okitegeera so abantu nga basingle mothers oba abantu bonna abalwana n'abaana bammwe eyo it is important omwana ono okumulaga nti yes kirungi okukola kirungi because ne bw'otabeera mwana wa single mother olina okukola but kirungi nnyo okumanya nti kirungi okuyisa abantu mu ngeri egwanidde okitegera kirungi okubeera nga abantu omanya nti wano wenkoma ku muntu okitegera kirungi okubeera nga oli accommodative eri abantu sakira at the end of the day ensi eno tekuzibuwalira okitegera weezimbako olukomera nti abantu actually obasika oba ne frequency yesika abantu because you're a good person because people want to relate with you oli easy going abantu bakutegera owa abantu ekitiibwa you get it nekisa kya mukama kwekikola ki kwekitambulira and abadde olina akantu koyogera wali eri ekyaba abasajja bamanipulating abakazi natukekyanaga bw'otakola kino sijja kuwa kino trust me is one thing I've come to agree eno generation nga bwe nagambye eri broken and part of being broken biri ebintu bibiri
either somebody becomes toxic ate abatali toxic they are users. But yeah, do us kugamba nti we are bred in a broken generation. Abantu bangi babonyeebonye nnyo ne relationship, babonyeebonye nnyo mu families bakulidde, kati wasa omuntu ng'ayagala kuwonera ku ggwe. Yeah, I got a girl era nachogeddeko mu show yange yesterday. Omwana yampeza message ngamba nalongo, I'm very devastated. I've been dating this guy for 2 years. Ba mu church no mind you. Naye babadde bategese okukyala. Omusajja from nowhere yamukyayidde mu text message, yamuweereza message namugamba nsaagala kumalira budde, I feel like you deserve better. Wajja when a relationship ng'okimanyi nti naakava mu relationship ndala, I was heartbroken and everything. Naye help me apologize to your mother for me, but I've gone back to my ex. Okategedde naye ng'abadde n'emyaka egi kwegamba kiki kyembadde nkugamba kuga ya bleedingira kono kati ate naye amulesa bleeding. Webale nnyo kati those are the two things nti oyinza okusanga nga mu myaka ebiri gino gye babadde bonna he has been a very good person abadde agikola ki agitegeka, but kyeki kyembadde nkugamba naye tebeeza myaka ebiri gyonna nalo abadde awonera kuwona ezikono, abadde user ayina ebizibu bye kati teyawonya ate naddayo oli ate yam breaking kati n'awonera mu ggwe nga bw'atbala ekiddako. Now those are the people we are dealing with ate bangi. Kati lwaki njogedde ku kintu ekyo broken generation nti we osanga omuntu bw'ati ng'amazima ga Katonda takukuba takuvuma naye nga muli mu bufumbo naye nga taku appreciating nga ne bw'okola ki very frustrating. Okategedde kyegambye nti nga they are users nti otuuka ekiseera nga ye awonera ku ggwe just akimanyi nti no na omanyi there is good people bavaako yo healing frequency kyobalaba good people attract a lot of broken people kyobola naganze ne lwaki nze ndeetinga abantu babi omuntu ayimirira wano nalongo nakula nagana ekikyalo ekyo kira engeri gye kyogeramu engeri gye kyeyisaamu wallahi bwe nkifuna kijja kunnyamba okuyita mu bizibu byembadde kati najja mu bulamu bwo naakuwasa n'embaga naye nga amazima gali nti ayagala kukutikka bizibu bye ayagala kuwonera ku gwe ate n'abikutikka n'ojjula bwe abantu b'osanga nti omwagala kalipo omumuwa buli kimu ekimukolera naye nga bakugamba nti alinayo obuwala bw'ayagala naye ng'emmere agikuwa takwesaamu maaso otegeera takukuba akuwa buli kyoyagala naye nga amazima gati nti bakubuulira nti ayagala obuwalawala mu bubaala nogana olwo omusajja ekikyesimuwa because gw'oli healing frequency ye. Kati ye generation gye tudiringa mu tulina abantu abatusalira emisango gye tutaakola osegera tusasulira ensobi z'abantu abalala osegera tusasulira ensobi z'abantu abalala omuntu n'abeerawo ng'akulaga ye yeesirisasirisa nogana omuntu ono namukola ki. Nze I do counseling omuntu najja n'akugamba naye amazima gali nti neebuuza lwaki omusajja ono obusungu gyabujja ku nze nga tebulaba ndi muwulize nze gwolaba nejjako emikwano nejjako okukyakala ndi housewife n'okukola nakuvaawo naye omusajja era ntreatinga nga atalina makulu but tomanyi but of course when somebody comes through ojja kumugamba naye olaba oyo akuwonerako they are bleeding on you kubanga ye obulamu bwe alowooza ensobi zonna ez'abalaze bakola gwena zikola otegeera naye mu mbeera yakuwona ti gw'ojja kumuteererawo embeera olaba omuntu akwesa bulungi finally ogenda okuwulira nga bagamba alina akakazi ke yafunisizayo olubuto ate ajjaddemu ako managing bagamba oli simwagala just yali nsobi naye nga ogenda ne ku mulimu ojja kukwera ne bagamba yali receptionist yali akkano nga sales team yonna agiridde agimazeemu nga bakuyisaamu amaaso naye gwe ng'omwewa omuli nakugamba omusajja osina kyesimuwa muzaalidde abaana nga tasobola nakuappreciatinga nti ono mukazi wange nga n'ekyo ekyokugamba nti kanswale nemekola bintu nga naalonga abiraba nga tasobola kubikola kati abo bali ba mirundi emeka ebiri kati waliwo abali toxic abasajja bali nga bakuba bajerega banafuya bassa wansi buli kimu ng'akikola kati n'obeera ng'omuntu ali mu bunkenke mu relationship ye ali mu bunkenke mu bufumbo bwe olina omuntu buli kaseera ataku appreciating akuvuma
olina omuntu buli kaseera nga bw'oyogera actually nga tolina na ddoboozi mu relationship yo nze ntera kugamba nti bakussa pamba mu kamwa. A lot of women bali mu relationship naye nga balina pamba mu kamwa, tolina gy'owaaba, tolina gy'oloopa omuntu nga n'ebintu bino ebitonotono kuba bali mulimu abali toxic nga n'ebitono tabikuwa, okusaba obusabya akasente k'enviiri Naalongo ng'olwana, okugamba nti muno njaga kugendako waffe, webba webbi okugenda ewamu, kw'otadde embooko olwoyogerako bakukuba bakutsa wansi bakukakkanya. Now nga tuli mu mbeera Naalongo ng'omuntu adiringa n'omuntu bw'atyo, yes abantu basobola okuguma naye omuntu otuuka n'olemererwa. Oli mu kwogera naye in my head nkuba akafaananyi ndabira ddala nga embeera gye wayita tebankubako naye toxicity mani mulimu abantu abali toxic naye nga bali quiet. Yes, ate by the way abaamu yadde ekigambo genda kugamba kano akantu abantu balowooza olaba omuntu akuba omuntu akuba actually ku muntu ayogera akuba mulungi because bulwakkuba n'ofuna embale ofuna amaanyi agavaawo ofuna kwolagira abantu naye mulimu abantu kati ngenda kugamba abantu abakyasiza okubeera ababi. The biggest level of toxicity is the one that affects you emotionally, not the physical battering. Omuntu ajja n'akugamba n'okimanyi Naalongo oli musiru totegeera, n'akikugamba ku lwokubiri wiiki yonna nekikutuulamu gamba naye mutuufu n'obeera n'emikwano gyo nga bakunyumizamu bakuwana n'okukuwana n'ogamba nyo baba nnimba oba ate ewaka bangamba sitegeera. Omuntu n'akugjamu n'akavali akatono k'olina n'otuuka ekiseera Naalongo nga weeraba ogamba ne munnabika sitegeera. And let me tell you there is I was teaching somewhere about learning to not to take things personal. Yeah. Now the biggest problem bambi gye tulina nga bwe nakugambye nti obwongo bwaffe buli kintu ekitali kiriya oba kye tufunye obukyamu bo bukiteeka ku ffe. Omusajja bw'akeera ku makya Naalongo n'akugamba nti weeyisanga atategeera wenna olinga mwana muto kati gwe olaba endagamuntu yo egamba olina emyaka 26 naye oli akugamba weeyisanga mwana I know. Kati bw'avaawo kati most women bambi they fail to differentiate between what somebody says actually the issue from their identity. You get it? Nti yes omuntu asobola okugamba nti totegeera because you did something wrong. Yeah. But feelings are not usually the facts. You need to understand nti it is okay for somebody to someone asobola okugamba totegeera because you messed up something. But you messed up an activity. There is room for improvement. There is room to see things better. It's not basically about you. Ekyo si kyoli. Like words should not define you. And words break people. Nti omuntu asobola okuba nga yakuvuma, osobola okuba nga otuddawo n'ojjukira bwe baakulangira obusiru mu relationship yo mu 2016 nga negwa akakasajja nga kanvumanga. Olaba abantu kubeera nga bayigamba nyimeza nnyo abantu nti you move on, you heal. I moved on, I healed and everything. I'm living a very good life. Naye wentuulako wansi awo nga wentera okugamba abantu nkola nnyo ka mirror therapy netunuulire njagala nnyo okwogera ne Naalongo oli by the kyali wange nnyo oyo mirror therapy emukozesa era ebintu bwe bintabukako ennyo wange natula maaso ga mirror nga tutandika wanda wange oli Naalongo amanyi webale naye olaba abantu wakiyitamu nempozi boy wange kugo bagamba kino wekiti nemala nenesekerera. But it has helped me to heal and also find out ensobi zange zenkola mu bulamu because marriage is not entirely one person being bad. Yeah. It is also you consuming what they told you and everything, and then it lands on you and you wear it. Nekitambula nawe omuntu wakuba obusiru otambula olabanga nawe oli ki anti mbadde nkugamba yeah kyobadde ngamba. But I feel like marriage, but ugamba to get married to your friend, but even our friends are toxic. Normal friends, you know. Actually, I don't believe in that. Don't get married to your friend. Naye nze ndaba waliwo level of kamanyiro bwetuuka nga mwava ddala mu friendship, mwava ddala mu buli kimu nga kati kano kamanyiro flat.
You know? Anti kati olaba biggest problem eri. Look at men that bring women in the house. Yes, kati olaba nze genda kubagamba kano akantu. Omanyi tulina ebintu bye tukola. Akamanyirako kalina omanyi waliwo tulina akantu ke tutera okukozesa bakayita volume knob concept. Olaba eno nobo gye bongeza eddoboozi. Abantu bonna abaleeta akamanyiiro bakozesa eyo concept abasinga. Atandika mpola mpola ng'ajja akudeyalinga. N'ayongeza. N'olaba essimu nga bamukubira. N'agituga. Oga naye ani yakubira ng'ekiro. N'ava ku level eyo kati ng'essimu agikwata obadde I'm very busy right now, but I'll call you. Nina wano ebinsomba omanyi. Anti yegwa kusomba. Waliwo wano abasobola kwogera wano waliwo abankanuulidde amaaso. Nga obubaka bukuwa direct. Wesegeera waliwo wano awulira ng'ayagala kwabikola okuba okubi. Najja ng'akola ki? Kuba omufumbo ng'oli mwavu. Najja ng'akirinyisa. Kuba kati awo mba nafulumye edda. Wano wendi? Anti kati enkugambye. N'obaamu nga mmanyira mu vooti. Bakwetokota. Ekyenkugambye nti ebintu ebiseera ebisinga and a lot of toxic men, they are calculative. They know. Tolina gy'ogenda kulya kyobula nakugamba nze ntera one of the things I normally tell people, if you see any man that sets an isolation trap, just know that man is very toxic. If you see a man akuggyako mikwano gyo, bw'olaba omusajja akuggyako omulimu, omusajja atayagala abantu bakyale wamu, it is called an isolation trap. Nti otuuka ekiseera nga onoonya ne gw'ogamba tomulaba. Because you've distanced yourself, kati olaba bakkubye ejjo okutandika tokkubira mukwano gwo gwe mumaze emyaka ebiri temwogera omugambe munnange omanyi okitegeera. Otuuka n'ekiseera nga wabagamba nze banneemundeka musajja wange yabaŋŋaana. Kati atuuka ekiseera kati oyagala okuddamu bakola ki? Okubagamba. Okategeera oyagala they are not very bad. Some men teekako kasa. Some men naye era nga men. Otegeera. Kati omuntu yamala okussaako olukomera kati onoonya omuntu ne gw'okubira ne babira baganda bo. Because wabagamba dda nze saagala mweyingize mu nsonga zange na bba wange. Kati bakutimpula oyagala okubagamba tolina w'otandikira. Okitegeera. Wayogera dda nga bbaawo bw'atasobya nze bba wange tasobya. I think it goes back to the family where you come from. The family I come from. Tolina ngeri gy'obagamba nti bba wange yagambye nti temweyingiza oba bba wange yagaye temujja wange oba bba wange yanga isogera namu. Okay, whatever way you say it, nyizo kwanza nkyogedde bubi. My family is a family where they will call, they will come, they will not in a kajanja way, but they will not tumaze miezi esatu out of courtesy and care for you. Lewis aliwa. Kati omu najja n'akusangako olubale. Efamile yange gwayo. Kati kyeki kyenkugambye kinatandise nakyo nti when relationships are built around family you feel it. Kati kankule olaba waliwo omuntu gw'ojja okuwasa n'omukina ewaabwe naye n'ovaawo nga n'obubaka obufunye nti ono gwentwala wano nzigyewo golodi. Bwe mutuusako there are families that will show it to you n'okitegereerawo nti olaba. Bange yali awasa ne bamuwa eŋŋoma nga akabbo k'omusajja. Bamuleetera eŋŋoma ne bamugamba nti buli bw'obanga owulira oyagala kukuba eŋŋoma eyo gye ng'onyiize nnyo ate eŋŋoma eno okole ki? Okategedde. Katonda takuvangamu n'okuba ono. You get the difference. That was powerful. Now, that is what I was trying to say. In fact, I love the fact that now it's making sense. Nti osobola okuba ngo kyeki kye nagambye nti osobola okujja okukima omuwala ewaabwe n'olaba feesi za baganda be nga bazadde bwe nga bawulira ennaku nti mwana waabwe mwanyinaabwe agenda. Oli naakulagira nawe nakuganze muganda wange nkowulire byonna bikole tokubanga sisita waffe bw'obanga owulira nga omukooye mutuwe. Kati mweyo embeera njagala nkugambe oli ne bw'abanga mutuufu yenywesa obuwalagi bwe mubeeramu n'akamugamba naye ekivubuka kiri kijja kunkwata amataali. Okitegeera kyeki kye nagambye nti abantu abamu bakukuba kubanga talina gwaswalira talina amutiisa. Okitegeera ewammwe muli baavu yakugjayo nga yakutwala nga teri ategedde kati agamba lwaki simukolako n'emikolo.
So embeera eyo kikulu, but then also nze buzibu bwensera obusanga, people should do their responsibilities. Ekyo kya will always talk about it. Omukazi beera mukazi, omusajja abeere musajja. Kategedde omukazi beera mukazi n'omusajja beera musajja. Kati nga tumaliriza tusooka otuwa ebigambo bw'osibirira abagenda okufumbirwa, abali mu bufumbo bupya, abali mu strugglinga, abaagala okuvaayo tebavaayo, naffe abali ku street. One thing I want to tell people, it's okay kandandike n'abantu abafumbo. Marriage is not easy. Marriage is not easy, but the most important thing is that mulina okubeera nga muli willing okusigala nga mukola ku kintu ekyo. Live love on a daily. Leero mulina okuba nga muli willing okwesonyiwa, okukkiriza ensobi zammwe ate n'okukkiriza omuntu tutali perfect. Ekyamuteeka ennyo Katonda mu masekkati gammwe. Wetulaakinga Katonda ono, omanyi Katonda alina nzikiriza teri muntu ategeera mutima gwa muntu nga Katonda. Asobola okukubikkulira, wosobola osaba n'omuga Katonda njagala ondage ekiri mu nnaalongo overtime akikulaga. Ate osobola n'omusande Katonda ngondeza omutima gwa Abdul ono n'agukola ki? N'agukugondeza. Ku bantu abali mu bufumbo nga buli toxic, you leave. Get out. If somebody is toxic, leave. Yes. That is one thing I can tell you. Because olaba amazima gali nti tulina cases z'abantu abeefumisa ebiso, abeesalako ebitundu by'ekyama, abeekoze biki, because olemeddewo. Omuntu agenda kujja, kale n'amannyo bagazzaamu, agenda kujjamu eriiso nga teriddawo, okitegeera. So if you're in a toxic relationship, leave. Kengera ogamba abantu abayingira obufumbo nga bw'oyingira buyingizi, beera mugumu. Believe in it. Kigezeeko, bwe kikola kikole, bwe kigaana kireke. Lwaki njogera ebintu bino? Tulekeraawo okwesiba ku bantu. Unfortunately tuli mu broken generation, abantu bangi balina ebizibu byabwe by'omukwano. Bw'onaasigala ng'osuubira ebintu ebirungi mu bantu abakyamu, ogenda kuba okola nsobi. Osegera, let us not force goodness out of people. You're either good or bad. So if you, as I always tell people, I'm one of those people that can easily walk out of a relationship. Me too. The reason why it is okay for me to easily walk out of a relationship is because for me, I make sure when I'm in a relationship, I do my part. Such that when I leave you, I bear no regrets. Ngamba nakwagala, nakukolera kino, siba na kyenejusa. Abantu abasinga ekibalemesezaawo ofiiringa nti tokoze kimala. Ogamba baba njogala lwakuba kino. Kola by'olina okukola. Such that omuntu oyo nze kyobula nsobola okugenda ne siddamu nakujjukira nti walina obaddeko mu bulamu bwange. Kubanga mmanyi nakukola bye nnyina okukola ki? Okukolera. Temubanja abantu mukwano. Temuwola bantu mabanja. Nti omanyi namwagala nnyo, nze namuteekamu ssente. Ani yakutuma? Ani yakutuma? Mwagala by'owulira nti by'olina okumwagala, bw'otuuka okuvaawo oveewo mu bitiibwa. Walk out majestically if you feel you're not appreciated, if you feel you've put in an effort to make things right and somebody is not responding, walk away if somebody is toxic. Let me tell you, nzikiriza teri muntu mukulu bwe mutasobola kukkaanya naye, era bwe mutakkaanya kitegeeza kikoze eki? Kigaanye. Lwaki obeerawo bamale kukubamba otegeere omuntu by'ayogera? There's no reward in suffering. Teddy, there's no reward in disgrace, there's no reward in suffering. So kati gobeeraawo olowooza nti munaye we nalemerako ennyo nja kuwangula. Muyinaako nvunze yawangula, mukwano tonnawangula. Just tonnategeera nti waliyo abalala. Ebyo mubiyimba mu buyimba. Mubiyimba mu buyimba. Balina obuyimba bwabwe kakasoobo. Nawangula. Obwakasa. Mundeke obuyimba tonnawangula. But thank you so much, guys, for watching. Tubadeko has strength. We're going to start up conversations with Abdul where we help women, because we have a lot of women going through toxic relationships. Every Wednesday, you can send us your stories. We shall be reading them and then find solutions. And then we can bring in Abdul to talk about them. And then we see how you heal from your situation and how we can come in to help. Anything. So write us a letter where you tell us everything. Our phone number is on there. To where there's a message or to gambe bana yofumbo wange buli webuti, we shall find a solution. Eri gwe ayagala olwanira bufumbo bwo tujja funa ekyokukola. Nawe ayagala ovaayo tujjaga nti vaayo tandika bwoti. So we shall lend a helping hand to every woman out there nga owulira nti has strength.
ate oyogeddeko okuvaayo abamu bavaayo bwe batyo nga talina plan ensi nekkuba olina okuvaayo nga olina plan. By the way, don't up and go eno ku street birala byokyamuko obwongo nabagamba bulina okuba nga budduka terabyte. Akati nze obwongo wange bwava dda ku bakazi kati ndi eno mu basajja sente zinoonya kisajja kati kuba abakazi bakaabamu awo nga biganye bikiza amaziga banaye mukama yannyima amaziga era ngenda okukaba kasola nga nkaaba manya I'm going through it but yeah okubeera eno ku street kikambwe. You have to work. I work like 4 jobs so really niyaga ali e Bulaaya but again it comes softly. Kasota nkofuna mu kasente obulamu butereera okubukola kuba kungi bawala mususe nnyo obuteyagala. Laavu eyo gy'oteeka ku musajja bannaye gyesooka ogyeteekeko weweeka ekitundu mwagale naye osobola omwagala 40-60 nga gwe nkaaga yiyo 40 ya mulenzi wo waka 60 kano obunaakeewa bannaye ojja kuba weeyagala because me nja kusooka neegulira akaviiri mpunye bulungi njobe ndowooza ate ku mulenzi okitegeera but tubaagala nnyo bale kubeerako her strength temwerabira nga we nabagambye from the beginning in the beginning please Hijab Nation is going to be happening on the 28th and on the 29th and on the 30th of August. Bayina kye bayita medical hub genda bakukebere buli kimu genda obuuza abasawo wali abasawo ba TMR ogenda babuuza any complications you have fertility oba tozaala oba olina fibroids oba olina anything that you want to ask as long as kiri medical bagenda kubeerayo ate byabwereere tosasula yadde n'ekikumi ate era balina hijab halal expo genda ogule edduuka ku mitwalo 5 okumala ennaku 3 store otunde omudaala ennaku ezi nange ngenda beerayo nga ndeesa obugatto bwange ne galubindi munguleko okitegedde. Please go and support. Tugenda beera wali eri ku Tirupati Mall Kansanga opposite American Embassy. Muteesi ye muganda wange omulungi Shamim Zubeda. Please support her hustle. She's a very good woman. Ate naye muntu w'abakyala. So please don't forget 28th, 29th and 30th. Twagala nnyo mwebale kubeerako. God bless you. Bye. Rumira